предаваться святому имени. Вы поместите желание своего сердца на святое имя и отправите его к Кришне. Звучит просто. Но на ваш вопрос можно ответить по-другому. Можно сказать, что произношение и слушание – это внешнее проявление, а молитва внутренняя. Святое имя двигает вашими губами, но источник его – это ваше сердце. Поэтому внешнее проявление, внешнее должно быть проявлением вашего внутреннего сознания и настроения. Вы не знаете, что я русский знаю, да? Я вообще полностью понимаю весь перевод. А знаете как? Потому что я перед этим сказал по-английски. Смирение и бесстрашие. Смирение и бесстрашие могут быть беспомощными. Прабхупада давал этот пример, что маленький мальчик чувствует себя бесстрашным в присутствии отца, потому что он знает, что отец защитит его от всего. Поэтому я маленький мальчик. Поэтому как маленький мальчик я беспомощен перед лицом каких-то старших хулиганов, но в присутствии отца я бесстрашен. Поэтому оба этих чувства могут присутствовать одновременно. Бесстрашие не означает могущество. Бесстрашие означает находиться под защитой могущества. Посмотрите на Прабхупаду Махараджа. Он не говорит: я мастер единоборств, давайте делаем. Его настроение было: чего Кришна захочет, то со мной будет. Он защитит меня даже в моей смерти, потому что моя смерть будет его желанием. Он просто воспевал, не пытаясь защитить себя. Он не мог никак себя защитить, он был беспомощен. Но одновременно он был бесстрашен, зная и уповая на защиту Кришны. Это смирение и бесстрашие. В моем личном опыте, что ложное эго говорит нам, что мы способны защитить себя. Смирение говорит: Кришна, я
Я, конечно, могу попробовать, но я не в состоянии защитить себя самостоятельно. Но при этом у меня есть вера в твою защиту. И по моему опыту, если вы попробуете сказать Кришне, что я что я попробую защитить себя сам, он скажет, ну давай попробуем. Давай защищай, мне не придется этого делать сегодня. И тогда все зависит от вас. После того, как вы закроете перед Кришной дверь. А если вы как Прабхупада, который говорит, я беспомощен, то Кришна поможет. Ложное говорит, я сам себе защитник, а настоящее эго, истинное, говорит, что я беспомощен. Но Господь, я просто кукла в твоих руках. Это настоящее эго. Еще одно из определений смирения. Если вы сделаете что-то экстраординарное и и вы понимаете, что вы сделали что-то великое, то кто-то может сказать, о, вы не смиренны. Но это будет неправильно. Потому что если вы осознаете, что это величие исходит от Кришны, он поделился им с вами, то это смирение. Если я переведу вам на счет 1 000 000 евро, и кто-то спросит у вас, сколько у вас на счету, вы скажете, 1000. Это не смирение. Это неправда. But if you say, I'm a millionaire now, but Mahатma Prabhu put the million in the bank. Но если вы ответите на этот вопрос, что я сейчас миллионер благодаря Махатме Прабху, you're acknowledging you have $1 million, but you're now acknowledging who put it in there. You didn't earn it yourself. Потому что вы признаете, что миллион у вас есть, но при этом вы также признаете, что это не ваш, и не вы поместили его туда. I put $1 million in your bank. Но если я помещу $1 000 000 на ваш счет, а на следующий день я куплю себе BMW, буду ездить на нем и говорить, смотрите, у меня BMW, Gucci, а вы все лохи с сумками из Китая на Toyota. Ваша сумочка за 20, а моя за 400. As long as we know where the protection is coming from, where the power is coming from, and acknowledge it, that's humility. Поэтому до тех пор, пока мы понимаем, откуда исходит сила и величие, и признаем это, то мы смиренны. Have you ever done something great? Thought, I'm great. Разве с вами не было такого, что вы сделали что-то выдающиеся и считали, и думали про себя, я это сделал. Это ложное эго. False ego means taking the credit for doing something that was done by somebody else. Well, done by Krishna. Ложное эго это означает присваивать чьи-то заслуги, в конечном счете заслуги Кришны. So, if someone says you did something great and you did something great, humility is not to deny it. Поэтому, если вы сделали что-то великое, и кто-то, и все понимают, что это великое, а вы это отрицаете и прикрываетесь червем, то это неправильно. Это не смирение. Но если вы думаете, Кришна помог мне, на самом деле это был не я. Не знаю, как сейчас, но раньше в Индии, когда я там жил 25 лет назад, если вы кого-то прославите за какую-то заслугу, то вам скажут Бхагаван. Потому что все понимают.
In Western culture, В западной культуре, someone does something great, если кто-то делает что-то there's a story. выдающееся, I worked hard. он начнет вам рассказывать свою историю. О, я прошел через такие трудности, я так пахал, я сделал правильные решения и никогда не чувствовал себя жертвой. Я это сделал. Ну, в принципе, это атеистическая философия. Is that clear? So, if you do something great, be grateful. Поэтому, если вы сделали что-то великое, то чувствуйте просто благодарность. That's a nice one, huh? Do something great, be grateful. Grateful that Krishna has given me the power and ability to do something great. Если вы сделали что-то выдающееся, то чувствуйте благодарность Кришне за то, что Он позволил и уполномочил вас на это. Or in Prabhupada's case, he acknowledged his disciples. He said, "You've done everything." Или в случае со Шрилой Прабхупадой, он прославлял своих учеников и говорил, что все было возможно благодаря им. I haven't done anything great. You've done it. Он говорил, я ничего не сделал, я всем обязан вам. Like sometimes we have kirtan and someone will say it's a great kirtan, but it's my experience is that the energy of the devotees that makes it great. It's not me. Поэтому, если кто-то прославляет вас за великий киртан, мое ощущение всегда, что эта энергия собравшихся преданных повлияла на киртан таким образом, а не ведущий. Sometimes I've led great kirtans that weren't great. Because the devotees weren't in a great mood. And vice versa, led some bad kirtans that were great because the devotees were in a great mood. Может быть, опыт с киртанами, которые проводили великие киртани, но преданные были не в настроении. Или наоборот, ведущий был так себе, но общее настроение было на высоте. Okay. Yes, you mentioned that the real humility is when we pray, like when we think that everyone else is better. Yes. So how do we express it amongst devotees? Is it okay if we notice good qualities and tell them? Yeah. Because sometimes they hear that this is not good to do with devotees. Yeah. They don't like it, and we're going to do that in the next section. After we finish the questions and comments, we're going to do that. That'll answer your question. Okay. But I don't want to give it away yet. Вопрос был в том, что для того, чтобы почувствовать смирение, мы должны оценить положительные качества всех остальных преданных вокруг нас и понять, что на самом деле они являются лучше, они лучше, чем мы. Но каким образом проявить подобного рода эмоции, насколько это уместно подходить к преданным и прославлять их, потому что им это может не понравиться. Это был вопрос, и Прабху ответил, что не будем забегать вперед. Это для вас, ответ на этот вопрос я приберег для вас в следующей сессии. We have a problem. У нас у всех проблемы. We're supposed to see everyone better than ourselves. Мы должны видеть преданных, мы должны видеть всех вокруг нас более возвышенными, чем мы сами, но это невозможно. Но мы можем попробовать. Реальность заключается в том, что мы должны хотя бы попробовать, даже не преданных, попробовать найти хорошие качества в других. But it would be nice if they did that for Krishna. You can appreciate it, right? Даже если мы посмотрим на непреданных, мы можем подумать, что они для Кришны ничего не делают, но если бы они использовали свои качества для Кришны. That's how we will manifest our respect to all living entities through appreciation.
Таким образом мы можем проявить свое уважение ко всем живым существам. Here's an interesting idea. Но есть одна интересная идея в этом. We think, well, we should just be humble. Мы думаем, что мы должны быть просто смиренны с преданными. We should just appreciate devotees and everybody else. Что мы должны ценить качество преданных, а остальных поводу. They're all meat-eating karmis. Они все карми мясоеды. Why would you respect them? За что их вообще уважать? There's a thing called jana aparad. Есть вид оскорбления, который называется джана аппарат. We have Vaishnava aparad. Мы знаем про Вайшнава аппарат. Aparad means offense, so offense to Vaishnava, but jana aparad means offense to just people in general. Вайшнава аппарат это означает оскорбление Вайшнава, джана аппарат это оскорбление людей как таковых. So, I have a question for you. Поэтому у меня к вам вопрос. If you think it's okay to offend people, Если вы думаете, что оскорблять людей это нормально, because they're just dirty meat-eating karmis, потому что они грязные карми мясоеды, and so you offend them all the time. и оскорбляете их постоянно таким Do you образом. think possibly Как вы думаете, you возможно could ли? kind of roll over into the Vaishnava society as well? Вам не кажется, что такого рода ментальность может распространиться на общество преданных? The answer is, И ответ, of course, конечно, распространяется. you're developing a tendency Потому что, оскорбляя других, вы развиваете в себе тенденцию, to condemn, to criticize, чтобы критиковать put down. и осуждать других. I have a second question. У меня к вам тогда второй вопрос. Do you think, Думаете ли вы, if you're respectful to people in general что если вы уважительны ко всем окружающим and humble with people in general, и смиренны с широкими массами that людей, it might just possibly, maybe, could be spill over into the Vaishnava society? не кажется ли вам, что, возможно, каким-то образом это может распространиться и на общество преданных, такое отношение? You know the answer. Знаете ответ? Yes. So, it's something to consider, because I've seen it, I've seen this. Просто подумайте, потому что я за свою жизнь перевидал много таких вариантов Clearly I've seen this. собственными глазами. And you know, in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, И вы знаете, что в Гите и в Бхагаватам there are many instructions, like существует много наставлений на тему being humble, being tolerant, being kind. на тему смирения, терпения, And милосердия. sometimes those statements are followed by words like sarvabhutani, all living entities. И часто такие утверждения относятся к сарва-бхутани, ко всем живым существам. Right? Some of sarveshu bhuteshu, Сама сарвешу. in all living entities, to all living entities, for all living entities. Yeah, so, По отношению ко всем живым существам. you know, Krishna, Lord Chaitanya said, Trinadapi Sunichana, Господь Чайтанья говорит, Тринада Писуничана. offering all respects to others. He didn't just say devotees. Выражение почтения всем окружающим, он не подчеркивает только преданных. Prabhu, are you a devotee? Прабху, вы преданный? Well, I haven't decided it. Okay, I don't respect you. Ну, я еще не Out of уверен. here. Тогда я себя не уважаю, выйти отсюда. I'm lower than А если вы преданный, ну тогда я червь. Okay, there is a little bit of truth to that because, you know, if you offend just someone on the street, it's not going to destroy your bhakti, but if you offend an advanced devotee, it will. So there is truth to it. В этом, конечно, есть доля правды, потому что просто оскорбив кого-то на улице, вы не потеряете бхакти, но вы потеряете его, оскорбив преданного. Okay, if you really have this desire to offend somebody, Но если в вас присутствует желание кого-то оскорблять, okay, do it to a non-devotee. и не можете себе, Don't do it to your и не guru. можете совладать с собой, то сделайте это с непреданным, а не с гуру или старшим But in преданным. general, it's meant for everybody. Но в целом выражение почтения относится ко всем. And so,
part of the answer to Greta's question is Часть ответа на заданный вопрос. We always have to translate a philosophical point into a practical point for us according to where we are. Любой философский момент нужно прикладывать на практику, исходя из нашего нынешнего положения. I should respect all living entities. All right, that's impossible. So, если я должен уважать все живые существа, что в think I'm принципе better than невозможно, most people. потому что я считаю, что я лучше, чем большинство людей. Okay, there's 8 billion people out there, and unless you have a severe case of low self-esteem or you're a pure devotee, you think you're better than some of them. At В мире least 8 some, миллиардов right? людей, и если у вас совсем нету самоуважения или вы чистый преданный, тогда вы можете считать себя низшим. You're smarter than some. Но если вы посмотрите You're more практически, beautiful than some. вы все-таки You're more покрасивше successful некоторых, than some. более успешны, более богаты. Just go down the list. You sing better than some. Вы поете лучше, чем некоторые. Paint better than some. Или рисуете. Yeah. We naturally think that way. Естественным образом мы можем. So then I have to ask myself the question, okay, if Krishna consciousness means I respect all living entities, what does that look like? Поэтому можно задать себе вопрос, что если сознание Кришны означает уважать, предлагать почтение всем живым существам, как это практически выражается в моей нынешней жизни? You know what it looks like? И как это выглядит, хотите знать? Oh no, so and so Mataji came to the temple today. Выглядит это так. О нет. You ever had that experience? Эта Матаджи снова приперлась. Why did she have to come? Ever had that experience? Well, or Prabhu. Ну или Прабху. You're like your least favorite devotee in ISKCON. У кого-то из вас может быть самый нелюбимый преданный. Devotee, when you look at it, you lose your appetite. That one. Вы на него смотрите и пропадает аппетит. You have one? Maybe. If you don't have one yet, you might, you start getting around ISKCON enough. Если у вас нет своего самого ненавистного преданного, значит вы не так давно в ИСККОНе. Okay, you don't have to admit it. We all have one or two, or 10 or 20. У каждого из нас есть такой. It's a whole temple or a whole country. In Poland, it's a whole country. They don't like Russia. It's like, so practicing respect at that point means maybe I could say something that I appreciate to that devotee. I'm faking it, but I'm going to do it because would be a manifestation of respect. И в такой ситуации для того, чтобы проявить хоть какое-то уважение, то надо сказать этому преданному что-то доброе, даже не искренне. Но это будет проявлением уважения. И на самом деле это меня наводит на одну идею. Провести сейчас одно занятие, упражнение. Но для этого нам нужно разбиться на группы. Нас не должно быть трое. Нечетное число. Logistics is probably just better that your partner is sitting next to you. And if you don't like your partner, it's even better. Поэтому для того, чтобы сильно не перемещаться, обратитесь к рядом сидящему. Если он вам не нравится, то это даже лучше. So, okay. I think logistically, you just have to look next to you and realize if the person next to you already has a partner and you don't have one. And then, well, she needs a partner. And you don't need it. So you too? Yeah, you're all. Does someone not have a partner? You need a partner? У всех есть пара. So it should be Jack. Oh, you speak English? Because he only speaks English. They both speak English. Oh, you're a partner. So he needs a partner. You need a partner, but you don't speak Latvian. He can
can speak to Acharya. So you two can be partners and you. Okay. So we need one partner who's A, one partner who's B. Just so we know. И сейчас нам нужно разделиться на номера А и Б. So you can decide who will be A and B. Решите, кто из вас будет А и кто будет Б. I know this is exciting to decide who's A and B, but you have to calm down. Я понимаю, что вы все в восторге быть А и Б. Постарайтесь сдержаться. So partner A, you're going to go first. Поэтому А это те, кто начинают. Okay. And partner B is going to play. Partner B, you don't have to do anything. For partner A, partner B is going to be the oh no person. Like, oh no. It doesn't have to be a devotee, it could be somebody else. Or someone you really don't like. Тем, кто Б, им особо делать ничего не придется, потому что они будут ненавистны. So it could be somebody, you know. Б даже не обязательно быть преданным. Cheated you, lied to you. It doesn't have to be just someone you don't like. Somebody, it could be someone who really did something to you. Так что А должны представить, что Б это тот, кто им что-то сделал нехорошее. So for Greta, Varshanarani is playing that person who she wished she didn't have to deal with. She just doesn't like that person. So she's A and she's B. She's A. She's A and she's B. So she's playing the role. And she doesn't do anything. It's just playing the role in Greta's mind that this is Varshanarani is incarnated as this person, and she's going to talk to the person. Тем, кто Б, особо ничего не надо делать, они просто олицетворяют собой того, кого А ненавидят. Yeah, it could be your father. It doesn't have to be a devotee. Это даже не обязательно должен быть преданным. Можете просто должны просто представить на месте Б того, кто создает для вас проблемы в жизни. Это может быть та Матаджи, тот прабху, это может быть кто-то из семьи, это может быть кто-то... Это может быть кто угодно. Maybe not your time. He kicked them out already. He won't say anything. Okay, so Varshanarani is just going to listen. She's not going to say anything. Они просто молчат и слушают. And Greta is going to appreciate her. Матаджи она попробует прославить хорошие качества. So that person who you don't really like or you have a big issue with, you're going to appreciate. Так что задача тех, кто это сказать что-то приятное и найти что-то хорошее. And when you finish, then we shift. And then Varsharani, it's her turn, and you become the person. She is going to say something nice about that she has an issue with. А потом А и Б поменяются местами. Так что они должны сначала представить, что Б это Ex-wives and ex-husbands are also okay. Or maybe necessary. В роли Б могут быть бывшие мужья, бывшие жены, тещи. Ex-temple presidents you didn't really like. Бывшие президенты храма. There's a lot to choose from, right? Как вы видите, большой выбор у вас. And if you're so advanced, it's like there's nobody. А если вы настолько продвинуты, что у вас нету такого Б, then just make up somebody. Тогда придумайте. And glorify them. Appreciate them. The reason we're doing this Причина, по которой мы это делаем, is to answer your question. Для того, чтобы ответить на ваши вопросы. And it'll be answered through your experience of how important this is. И ответ придет через ваше осознание. Does anyone have any questions? What we're doing? Какие-то вопросы? Partner A is going to start. They're going to say a few words of appreciation. It's not going to take long. Так что номера А начнут,
If it takes more than a couple of minutes, you didn't understand the exercise, or you overcome an ecstasy of appreciation and you can't stop. One or the other, I don't know which, but it shouldn't take long. Это не должно занять много времени, пару минут. Если вы это время превышаете, то или вы не поняли задачу, или вы просто в экстазе прославили, и не можете остановиться. That could happen, you never know. Такое тоже бывает. Somebody still... Yes, question. Do we need some, like meditating a little bit on some mood, or we just shoot some good... You may have to, because... Нам нужно сначала помедитировать и задуматься, и войти в состояние. Или мы можем сразу If you've chosen the right person, если вы выберете правильного человека, is the person you only had negative thoughts about. That's the right person. А этот человек, то есть критерий правильного человека, это тот, по отношению к которому вы имеете только негативные мысли. At least it's someone you don't really feel good about. Это должен быть человек, которого вы просто не любите. And so what you're doing now is like changing 180 degrees. То есть вы должны представить такого человека, а потом изменить свое отношение к нему на 180 Lots of negative thoughts about them. Поскольку вы по отношению к нему у вас были только негативные мысли все это время. I'm catching you off guard now, asking you to say something positive about someone you only really thought had negative thoughts about. So it may take some time. И сейчас я внезапно застаю вас врасплох и хочу, чтобы вы сказали этому человеку что-то положительное. As it is an exercise, you can fake it. Но поскольку это упражнение, вы можете быть неискренними, вы можете... Faking it will still work. Потому что это все равно сработает. That's the point of the exercise. В этом суть этого упражнения. You will see that if you act the way you should act, it changes how you think. Потому что вы заметите, что если вы будете действовать так, как вы должны действовать, то это отразится на вашем умонастроении. Even if you're faking it, say, well, you know, you're really smart, you're really this, and you're thinking, no, you're not, you're an idiot. You know? But if you just say it, you'll notice it'll start to have an effect on you. Поэтому, если даже для вас игра, и вы говорите неправду и думаете совсем по-другому, все равно это отразится на вашем внутреннем ощущении. Who's afraid to try this? Кто боится вообще? The one who's the most afraid should be the most enthusiastic. Because it's going to help you the most. Те, кто сейчас боятся, им это поможет больше всего. Okay. Можно еще спросить, концентрироваться тоже на какое-то умонастроение, как он передает эти эмоции, как восприятие? Should the A persons also convey some kind of emotions? Do they have to be in some special mood while saying? Anything? Oh, just go. Don't break anything, okay? We have another exercise for the anger. This is the anger exercise. Ломать мы будем, когда у нас будет настроение по гневу. But we won't do Да, that. упражнение по гневу. We do that in the forgiveness group. Yeah, it should be real. So express. Можете проявлять себя. The more you feel what you're saying, the better. Чем больше вы можете проявлять себя полностью, чем реальнее вы себя чувствуете, тем лучше. If you don't feel it and you go, this is just an exercise and I have to do it, like your mother making you eat spinach and you don't like it, just do it and see what happens. If you eat the spinach, you'll get strong. Если это для вас просто упражнение, за которым ничего не стоит. Okay, are you ready? Yes. The more you're not ready, the better it'll be for you. Чем больше вы не готовы, тем лучше будет танцевать. Let's do it.
The only way it's going to work. The rhythmics and grab the temple at the court. They had to go to the of course they were I mean, I have an article about that. Like when I see, they have a only let the ones in that I have to. I didn't think much because I didn't keep There are a lot of temples like that, but there's no ways to keep the temple. That person, still in charge. The temple doesn't do that. So it's good that he was willing to step in. Did he have a choice or did he step down? That's the difficulty. He fought. What I see wants us to be in a proper shape. Wants us to think. That's why it's not giving us He wants us to think what we are doing, are we doing correct or not. So the intention is a nice way to working How many of you need more time for this exercise? Как настроение после упражнения? Still on A? Вы еще не поменялись? You should be on B by now. Уже можно переходить. I told you wouldn't be able to stop. Я вам говорил, что вы сможете остановиться. That's enough. You got a taste. Okay, partner B, it's your turn. Все, меняемся. Вы на А. That was not the main reason, but after some time Hard to translate. Your brain doesn't get tired.
What deal do you Okay. Party's over. Вечеринка закончилась. Now you can criticize them. Теперь можно критиковать. So what we want to do now is ask you, what did you learn from doing this exercise, or what did you experience from doing this exercise? Теперь мы хотим у вас спросить, чему же вы научились во время этого упражнения? Yes. I feel better. Чувствую себя лучше. Feel better. That's the point. Это и есть смысл. Why do you feel better? Because it's the proper thing, proper way to. Yeah, it's just the proper thing to do. Почему вы чувствуете себя лучше? Потому что это то, что правильно. It's a sattvic way to process. Это сатвичный способ засилать. Isn't that nice? The thing that's hard to do is what makes you feel better, and the thing that's easy to do makes you feel worse. The thing that's hard to do makes you feel better, the thing that's easy makes you feel worse. It's easy to criticize, and it'll make you feel worse. Очень, те вещи, которые делают очень легко, они заставляют нас чувствовать себя хуже. Например, критиковать это легко, но они заставляют нас чувствовать себя хуже. Если что-то сложно, например, прославлять, то это помогает нам чувствовать себя лучше. It's good to remember. Хорошо помнить. Especially when you don't want to do what you should do. Особенно, когда вы не хотите делать что вы должны делать. Who else would like to share? I'm kind of attached to this person. Я привязан к этому Through the hate. Через I want to end up the ненависть. relationship, but I'm attached to this mindset. Я хочу закончить эти отношения, прекратить, но я привязан через эту злобу, ненависть. So what? You didn't want to appreciate? И вы не хотели его Because that would как-то make you прославить? attached, more attached. И это Yeah, привяжет but к нему еще больше. It was good? Oh, Yes, yes. good. Было хорошо, да? You know, one time I told my wife, I said, we should teach a marriage technique. Однажды я сказал своей жене, что мы должны учить That's like техникам, guarantee to have a successful marriage. Would you like to hear it? гарантируют удачу. You have to pay me 20 euros. Вы должны мне заплатить $20. It's too valuable. Это слишком ценно.
I said, in the morning, when we see one another, we should pay obeisances. С утра, когда мы видим друг друга, мы должны приносить друг другу Because поклоны. it establishes the mood of respect. Это должно установить настроение уважения. And it kind of just, once you've done that, it's like kind of like you feel obliged all day to be respectful. Когда вы так сделаете, вы целый день потом чувствуете себя обязанным вести себя We подобающе. pay obeisances every morning to all Vaishnavas Каждое утро мы предлагаем поклоны всем вайшнавам, to establish that mood of respect. чтобы установить отношение уважения To all Vaishnavas. всем вайшнавам. Of course, except our husband. Конечно, кроме своих жен, мужа. Why would you respect them? Зачем их уважать? They're just your wife or husband. Они просто муж или жена. But especially your wife or husband. Особенно муж или жена. And it changes the mood. Это меняет You настроение. can try it. Попробуйте. See what happens. Посмотрите, что случится. So, if I were a lawyer, divorce lawyer, they'd come in and say, pay obeisances. Если бы я был бы адвокатом по разводу, But я сказал поклоны друг другу. Well, I would have a higher fee if I saved the marriage than if I take them to court. And that's all I would do. And be rich. У меня больше денег было бы за то, чтобы я спасал бы замужество. Thank you. Thank you for that. Who else would like to share? Кто-нибудь еще? Yes. We all have our own story. Their story made them the way they are, and we should accept it as they are accepting me. But I just want to say that I just felt sorry at the end for him that he went through such a hard time in his life, and I didn't make it easier for him. So you had that realization, yeah, just by appreciating. Wow. У меня была реализация, что этот человек проходил через такие тяжелые моменты в жизни, и я не смогла сделать это как-то лучше для него. И я чувствовал, что жалость к нему. Isn't that amazing? Yes. Like who would have thought just a few words of appreciation you'd have such a deep realization? Человек получил такую глубокую реализацию, высказав какое-то добрые слова в отношении к этому человеку. Thank you. Very good. Спасибо. 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 Spasibo. Sounds okay. Sounds like placebo. A special placebo. Someone else like to share? Well, I felt that it is easier for the person to do it, which is kind of in your past already, not in the present. Yeah. And at the beginning I thought it would be easier, but I found basically one thing to give him a praise, but it was difficult to find more. Этот человек, он был он не присутствует сейчас, поэтому я думал, что будет легко, он из прошлого, но когда я начал говорить, казалось, что я мог сказать только пару слов, но не больше. We could do a play. Мы можем сыграть. Bring two devotees having a fight together. Преданные, которые дерутся между собой. And so I'll go first and say, so I should praise Acharya. Я начну, буду восхвалять Ачарья. Say something nice about him. He's got a nice button on his beat there. $20. Он говорит, скажи что-нибудь хорошее про него. У него кнопка хорошая на его джапа. So what does it say? What does it say about me? Что это обо мне скажет? Something's wrong. Что-то не So what was your realization? Какая была у вас Did you реализация? have like kind of reflection on that? I could only do one. Well, that it is actually difficult than it even seems. So it's. So you were surprised. Yeah. Это оказалось сложнее, чем я думал. То есть вы удивлены? Да. That means you must have been really hurt. Is that it? Это значит, что вас очень сильно. Something pretty intense must have happened. Well, no, I think that it wasn't so bad, but I didn't know the person so good. There was just this negativity between us, but well, I guess at that time it was a bit painful maybe. Yeah, must have been. Anyway, it's something good to reflect on. Это что-то, о чем нужно подумать. There might be more there than you think, actually. Может быть, там больше, чем мы на самом деле думаем. Sometimes we're good at suppressing.
иногда мы хорошо все подавляем. Because it's, you know, it's ugly, so better don't think about it. Это ужасно, поэтому лучше об этом не But that also, that's also information. думать. Также I информация. couldn't deal with it, so Я не мог с этим справиться, поэтому я это отложил. maybe that wasn't the best thing. If you did, I don't know. Это если вы, конечно, так сделали, я не знаю. Thank you for that. Спасибо. Who else? Birthday girl. У меня вопрос. Question. Было такое чувство, что есть вот остановки по Хеллингеру. I have a feeling there is a Hellinger's disposition. There's a what? Hellinger's disposition? It's like, okay, What's the word? Hellinger? That's the name? it's like psychiatric. Psychiatric stuff. Oh, okay. Okay. И вопрос такой, что у нас в оба направления возникло такое чувство, что говорить про нас. And so we had the feeling that both of us were talking about each other. Is that your daughter? Это ваша дочь? No. No. Yeah? No. I am not. Please speak with me. My mother. It is very strange. Очень странно это было. But necessary, no? Но это было важно, да? Необходимо. What was your realization? Какая была реализация? Что даже ситуации похожие у нас с Джаной и Матаджи. That we had a similar situation with Janui. And like Krishna, they put together. Krishna put us together to hear it out. Выслушать. And what was the result? Каким был результат? Что ты можешь только другого услышать, когда отходишь от своего эгоизма, потому что эгоизм уже болит. You can hear the other person only when you step away from your ego, because your ego is like hurting. И 3-4 слова легко сказать, а потом как останавливаешься, и надо перебороть себя, чтобы пойти дальше. 3-4 words are easy, but then you stop and then you have to overcome yourself to speak some more. I think this exercise, it's just very revealing. Я думаю, что это упражнение, оно очень откровенно, открывательно. If I can't say something nice about somebody, Если я могу сказать что-то хорошее, it's information for me. это информация для меня. Isn't it? Не так ли? What's wrong with me? Что же со мной? We're always like, what's wrong with her? Мы всегда думаем, что с ней такое. And not what's wrong with me, it's like we're always analyzing everybody else. Мы не думаем, что с нами такое, мы все время анализируем других всех. And if I can't say much nice about somebody, then that's information for me to consider. Если я не могу сказать что-то хорошее о другом, то это информация для меня, для обдумывания. I was just giving a little class this morning. They have a japa, Russian devotees do some japa in the morning. Сегодня утром была лекция о джапе, с русскими преданными. And we were talking about this. Мы говорили об Like, этом. how do you deal with someone you don't like? Как вы общаетесь с тем, кто вам не нравится? You have a disagreement with. У вас разногласия. And one challenging thing is to try to understand why they think the way they think. Это очень сложная вещь, понять, почему они думают так, как они думают. Especially because you think exactly the opposite way. Особенно потому, что вы думаете абсолютно And you're 108% convinced they're wrong. И вы 108% уверены, что они неправы. And when people take an opinion that we feel is wrong, we generally think something's wrong with them. И когда люди принимают сторону какого-то мнения, которое мы считаем, что неправильно, мы считаем, что с ними что-то не так. But I would say, at least this is how I think, that something's wrong with me that I can't listen. I don't have to agree, but I can't even listen to what they say. Но я скажу, что что-то не так со мной, потому что даже не то, что я не могу не согласиться, я не могу услышать. No, I don't want to hear it. Shut up. Не хочу услышать, заткнись. What verse is that? I didn't read that verse. Не было такого Did you read that verse? I don't want to listen. Shut up. Был такой стих где-то? Is that the 19th chapter of the Bhagavad Gita? Это 19 глава Бхагавад-гиты, может быть? Yeah. This is my little joke, you know. When you misbehave, ask yourself, what verse is that? Когда вы себя неправильно ведете, спросите себя, какой же это стих? Of course, the answer is there is no verse. Конечно, ответ нет такого стиха. Oh, it's in the Maya Samhita. Maybe that. Maya Samhita. So I think that's extremely important. Это очень важно.
for us personally to grow and for us as an organization to get along better. Для нас лично и для организации, для того, чтобы мы общались лучше. Do you know? Знаете ли? There are things that you believe strongly about now that you won't believe in 20 years. Что есть вещи, о которых вы сейчас убеждены, и через 20 лет вы будете думать по-другому. That's interesting to know. Это интересно знать. I can't say it's everything, but it'll be something. Не могу сказать, что это все, о чем вы думаете, но Well, you know, when I was 25, I used to think like this, but now that I'm 50, I realize that was really stupid. Когда мне было 25, я думал так-то, когда мне 50, я думал, вообще дурацкие идеи какие-то. That sometimes happens, you know, 25 years after you get married. 25 лет спустя в браке. It's a little more serious. Более серьезно становится. That I did something stupid. Что я сделал что-то дурацкое. But you know what I'm talking about. You don't need 25 years. Вы знаете, о чем я говорю, мне нужно 25 лет. So that's interesting to know. I'm Интересно. fighting with someone, and 20 years later, I may be on the other side of the argument. Я с ними как-то борюсь с кем-то, а через 20 лет я могу быть уже на другой стороне. There's a beautiful thing. Это очень красивая My вещь. wife's a marriage counselor, and she taught me this. Моя супруга, она по бракам, We all need to do this. психолог по бракам. Всем нам нужно это делать. When you have a disagreement with someone, Когда у вас разногласия с кем-то, you need to ask them one question нужно задать им один вопрос and listen to the answer. и слушать ответ. Why is this important to you? Почему это вам очень важно? And even if you disagree, at least you will understand why it's important. И даже если вы не согласитесь, то все вы поймете хотя бы, почему это очень важно для них. I think that is essentially important for all of us, individually and as an organization. Это очень важно, как и для индивидуально, так и для организации. And wouldn't that be a manifestation of some level of humility? Не было бы ли это каким-то проявлением какого-то уровня смирения? I know everything. Что я не буду Or думать, что я at знаю least I'm все. willing to understand why you don't think like I Или think. хотя бы я пытаюсь понять, как ты думаешь, почему ты You know, we're думаешь, so как я. proud. We think that people don't think like who don't think like we think are stupid. Мы такие горделивые, что мы думаем, что люди, которые не думают Or так, как мы, они they have, идиоты. you know why he thinks that way? He's got psychological problems. Знаешь, почему он так думает? His mother probably проблемы. neglected him. Его мама, наверное, не накормила. My dear devotees, studying psychology is dangerous. Мои дорогие преданные, изучать психологию очень опасно. Because you even might be right, Вы можете быть which makes it правы, even worse. что делает еще хуже. Because you know, if you're a psychologist, you know, you can see through actions what, you know, kind of go back and see what the psychological defect is, or disease or disorder. Если вы психолог, вы можете видеть, какой у них дефект, какие-то But непорядки. how could, you know, if we're trying to be humble and respectful and lower than a worm and stool, at least we should listen to why. Why do you believe that? I need to know. What are you thinking? Пытаемся быть смиренными, ниже червя в навозе, то хотя бы мы должны поинтересоваться, почему вы так думаете. Then we make a huge mistake. Потом мы делаем огромную ошибку. We don't ask them why they think that way. We make assumptions of why they think that way. Мы не спрашиваем, почему они так думают. Мы предполагаем, почему они так думают. Really bad. And those assumptions are made by projecting ourselves onto them. И эти предположения, они делаются таким, что мы проектируем себя на их место. And then we make a bigger mistake. Тогда мы делаем еще более We start assuming motivation. Мы начинаем предполагать их мотивацию. I know why he does that. He just wants to control everybody and everything. Я знаю, почему он хочет это делать, он просто хочет всех You контролировать. ever done that one? Когда-нибудь делал это? Было. And then after you do that, you go around the temple of Prabhu on lower than worm stool. После того, как вы это сделали, вы ходите по храму и говорите, я ниже That's червя. a good Bhakti video. He goes around offending everybody, and then he's like, Prabhu, I'm just lower than a worm Есть stool. хорошее видео Бхакти-йоги, там где он ходит, всех оскорбляет, а потом говорит, о, Прабху, я самый падший. Have you seen that before? Видели когда-нибудь? You're lucky you haven't seen it. Бхакти-йоги. Stay in Latvia, don't go anywhere. Оставайтесь в Латвии, никуда не ездите. Хорошо, что If вы не you do, слышали. you will see it. Если вы поедете, вы узнаете. I have the great fortune and misfortune of visiting many, many temples. У меня I get to есть see all the good and all the bad. У меня есть большая удача и неудача, я путешествую по многим храмам, я вижу хорошие и плохое. This disturbs me so much that we talk so much about humility, but we don't translate it into reality of how we're dealing with one another. Меня это очень беспокоит, что мы так много говорим о смирении, но мы не знаем, как между
между собой общаться. No, he's just stupid. I don't want to talk about it. Просто идиот, я не хочу с ним His говорить. mother probably abused him. Мама просто над ним издевалась. Right, like, Trinada Pisanichina. What does that have to do with how you just acted? Как это связано с тем, как вы сейчас ведете себя? And the worst thing is we don't even notice that we're doing it. И худшая вещь это то, что мы даже не замечаем, что мы это делаем. Isn't it? You ever notice that you don't notice? Вы когда не замечали, что Kind вы of hard to замечаете? do, right? Сложно, да? But when you get older, at some point you notice that you don't notice, which is a good thing to notice. Когда вы стареете, вы чувствуете, вы видите, что вы не замечаете то, что должны замечать, и это хорошо. You know, like I offended like 3,000 devotees in the last 20 years and I didn't even notice. Я очень много преданных оскорбил, и даже последние 20-30 лет я не замечал. That must explain why nobody talks to me. Это должно объяснить, наверное, почему со мной никто не говорит. Я не мог понять раньше. Is that okay? Is that it? You want to say more? Хотите что-то еще? Давай. Thank you. That's very good. Yeah. Who else would like to share? Кто-нибудь еще? Поделись. Я правильно поняла, что надо обратить внимание на суть, не на форму? Did I understand correctly that we have to pay attention to the essence and not the form? Yeah. We always, you know, when it's like, say, okay, we should be humble, then we should think, what does that mean? Practically. Часто мы говорим о смирении, но что же это значит практически? How do I do that now? Как я это буду делать? But we should also think, what doesn't it look like? И мы должны также Which might be more important. Мы также должны думать о том, как это не выглядит. Because we're good at doing what it doesn't look like. Потому что мы хорошо делаем то, что как это не выглядит. Yeah. It's not easy. It really is not easy, but it's essential. Но это необходимо. If you do this, it'll revolutionize your spiritual life. Если вы будете делать это, изменит вашу духовную жизнь. Because it gives you the opportunity to practically live the philosophy instead of not live it and believe you're living it. Это вам поможет действительно жить философию вместо того, чтобы знать философию и думать, что вы живете этой философией. Raise your hand if you've heard you're not the body. Поднимите руку, если вы слышали, что вы не это тело. Keep your hand up. Держите это, держите. Keep it up if you realize you're not the body. Теперь держите, если вы осознали то, что вы не это тело. Difference between knowing and realizing. Разница между знанием и реализацией. Okay, if I'm not the body, how do I act? Если я не это тело, как я буду себя вести? Get up early in the morning, body wants to sleep. Я буду вставать рано утром, тело хочет спать. Fast on Ekadasi, doing grains, beans. Бабух. Do sadhana every morning. Будет садхана каждый день. You know, so if you're going to say I'm not the body, you have to know what it means. Если вы говорите, что вы не это тело, вы должны знать, что это значит. I go on Harinam on Saturday night in 0-degree weather. Пойду на Харинаму в субботу вечером в нулевую погоду. Why? Because I'm not the body. Почему? Потому что я не это тело. Or if they're going to go out and get drunk, I can go out and do Harinam. Если они идут туда напиться, я пойду в Харинаму. So it all needs to be translated. Все нужно переводить. Yeah. Am I going to, come to the temple and dress up like I'm the Queen of England to attract everybody? Я пойду в храм, оденусь как королева Англии, чтобы всех $5,000 earrings. $5000 сережки. 14 hours, doing my makeup. I'm not the body. Макияжа. Я не это тело. Если я не это тело, я не буду это делать. You can do that somewhere else. For some Можно other в reason. другом месте делать, по какой-то другой When you причине. come to the temple, it's like. Но когда вы идете в храм. How do I express the importance of this? Как я могу представить вам эту важность этого? Like, okay, I'll express it this way. Я сделаю это таким образом. You have no money, У вас нет денег. but you know how to make $1 million. Ну вы знаете, как сделать миллион. Does that help? Это помогает? Нет. Doesn't help until you do it. Не поможет, пока вы не будете это делать. How much do we know? How many $1 million ideas have we been given from Prabhupada's books? Как много миллионных идей Прабхупада нам дал в своих книгах. For which we're still poor. За которые мы все еще бедны.
Ask yourself that question. Задайте себе It's a этот good вопрос. question, isn't it? Хороший вопрос, не так ли? That could make you depressed, though. Это может вас My загнать в депрессию. disclaimer: if you get depressed, it's not my fault. You just follow those instructions. Если вы попадете в депрессию, это не моя It's проблема. depressing, isn't it? Но на самом деле это очень Because грустно. then I can't think I'm a great devotee. Тогда я не могу думать, что я великий преданный. What am I going to do now Что if же я буду I делать don't теперь? think I'm a great devotee? Если я не думаю, что я чистый преданный, I'm not going to be happy. я не буду счастлив. And humility teaches us when you think you're little, then you'll be happy. А смирение учит на том, что когда вы думаете, что вы маленький, Ego тогда tells вы us будете счастливы. when you think you're big, you'll be happy. А ложное эго говорит, когда вы будете большим, тогда вы будете It's счастливы. just the opposite. Противоположно. Yes. Да. Very interesting, Очень интересно. don't you think? Не думаете? This is the most. If you explore humility, it's one of the most interesting topics. Если вы погружаетесь Every dysfunction is connected to pride. в тему, It seems. в тему смирения, то Every contamination. все связано с Every problem. каждой проблемой. If I were you, Если бы я был вами, I would be humble. я был бы смиренным. It just makes life easier. Просто делать We'll жизнь learn more легче. later how easy it becomes when you become humble. But we're not there yet. Мы научимся чуть позже, как быть смиренными, мы еще не там. Anyone else want to share? Кто-нибудь еще хочет поделиться? Realization or question? Yes? Когда выполняли это упражнение, и когда я говорила приятные слова, восхваляла, да, собеседника, в котором были негативные чувства, чем больше я говорила, тем больше я думала о себе и чему Господь учит меня в этой ситуации. И увидела свои зоны роста в этом. И вот этот человек, он как будто отошел на другой план, и я поняла, что к нему у меня не осталось вот каких-то таких вот негативных чувств, а наоборот благодарность сердца, что я увидела, какая моя зона роста, следующий шаг. So she said when she was speaking to this other person and she was glorifying that person, she had a realization of her own faults and her own places of growth. And then actually that other person kind of disappeared, and it wasn't a problem anymore. It was more the the opportunities for growth for me, for myself. What did you realize? Какая была у вас реализация? If you don't mind saying. Реализация была самое главное, что я не выполняла, была не на своем месте. То есть у меня была ситуация с младшим, где я встала, как будто мы равны, что я должна была позаботиться, а не становиться на один уровень с младшим. Realization was that I wasn't in my own proper place. I thought I was with the inferior, with the younger person, and I felt like we were equal. But actually, I had to take care of that person rather than be in the position that I took. It was good? Хорошо было? Да, сразу легче стало. Yes, much easier. So the negativity was replaced more like by compassion, is that it? Эта негативность, она как бы переросла в сострадание Or care, or или заботу. Благодарность. Gratitude. beautiful. Здорово. This is just one quality. Это просто одно качество. We need, look at how much realization we're getting from one quality. Смотрите, как много реализаций из одного качества. What if I asked you, okay, this is the person, just criticize them? Если бы я вас попросил, смотрите, это вот личность, крутите его. I've never done it before. Я никогда этого не I don't know what realizations we Я get. не знаю, какие реализации будут. Maybe we'd get the same, like I don't want to do it. I don't know. But I think this shows us that if we practice the qualities of a Vaishnava, there's so much purification and realization contained within that practice. Я думаю, что если мы практикуем эти качества вайшнава, то столько разных реализаций. I just remembered. I had a realization. У меня была реализация. Looking at that blue bag. Я смотрел на этот синий In that blue bag, there is a USB stick. В этом... And
В этой сумке есть There's 2 USB sticks. Есть две. Give me the black one. Дайте мне черную. This black one. А это черный? There are, how many workshops are there? Там столько семинаров. Сколько? 50 or some crazy number. 50 или Like сколько? 500 hours of workshop. 500 часов семинара. And on this stick На этой is the full флешке humility workshop. есть полный семинар. Wow, the whole. So if you find this interesting and helpful, Если вам это интересно, it's all here. все здесь есть. Along with japa, forgiveness, marriage, прощение, relationships, vows, all kinds of отношениями, обетами. on sale today. Сегодня At социальные your цели local Hare Krishna temple. в вашем местном Харе Кришна храме. Anyone else want to share? Кто-нибудь еще хочет поделиться? Yes. I used the same person as I used in Slovenia. So it's been months, but it feels as though in Slovenia I just cracked a little door open and I felt great then, but it's like it was just waiting for me to appreciate them again. And Oh, so nice. now the door is opening more. Nice. So then it felt very good, and maybe I felt, oh, that's good, I've appreciated them, but it just continues. Oh, the initial appreciation became like a catalyst to continue. Really opened them up. Изначально месяца назад я в Словении одного этого человека прославлял, это как будто только приоткрыл двери. Сегодня еще немножко прославлял, это как будто ждал и еще приглашал меня прославить его еще. То есть это первое прославление было как каталистом, как началом какого-то еще более откровения открытого. Actually, I did this a little bit spontaneously because I was going to do another exercise. На самом деле это сделал немножко спонтанно. Because I didn't answer fully Greta's question. Я не ответил полностью на Part of the question was, like, isn't it bad for the devotee you're appreciating because they'll become proud? Потому что часть ее вопроса была, ну, хорошо ли кого-то прославлять преданного, потому что он же может возгордиться. Greta, I really appreciate you. Грета, я очень... But I'm not going to tell you how much I appreciate you. Я не скажу. Out of concern that you could become proud. Я переживаю, что вы возгордитесь. That's weird. That is a Bhakti Burfi classic. Bhakti Burfi classic. Bhakti Burfi is, oh, someday when I'm rich and famous, make a movie called Bhakti Burfi. Bhakti Burfi is a bona fide fanatic. Who is especially expert at misunderstanding the philosophy. And now you're thinking, oh my God, we have Bhakti Burfis in our temple. Oh my God, I'm Bhakti Burfi! Or Bhaktin Burfet. So, I want to answer her question. So this is interesting. This is really interesting. If you're humble, it doesn't matter what anybody says to you. It's not going to affect you. And if you're not humble, it doesn't matter what anybody says to you. Because it will affect you and you'll become more proud. Isn't that interesting? Have you ever noticed that? If you're like proud, then you're like dry grass and anybody says anything, it's just a big match and you're like, oh, the best. And if you're humble, the whole world is kissing your toenails and you're like, I'm the most fallen. So, my dear devotees, if something you do or something says to you makes you proud, Если кто-то что-то делает или говорит, это делает вас горделивым. You should understand one thing. Вы должны понять одну вещь. They did not make you proud. Они не сделали вас гордым. You already were. Вы уже были гордым. Before you met them.
Yes? Да? Yes. That's reflection. Like, you know, I just did something and I'm, like everyone's saying I'm great and I'm feeling I'm great. Like, why am I feeling so? Oh, I'm feeling this way because everyone's telling me I'm great. No, I already think I'm great. And I'm just confirming it now. Мы, может быть, так думаем, что нам говорят какие-то вещи, ой, я чувствую себя очень гордым. Не, на самом деле я был гордым уже до того, как мне говорили. That's the truth. Это правда. So, now, my dear devotees, Теперь, дорогие преданные, if you stay in ISKCON long enough, as I said last night, your hair will turn gray. если вы останетесь в Исконе достаточно долго, ваши волосы посидеют, or fall out, or both. или выпадут, или оба. Which will confirm, at that point, you are a bona fide senior devotee. Это подтвердит в то время, что вы авторитетный старший преданный. And you know what happens when you're a bona fide senior devotee? И знаете, что происходит, когда становитесь авторитетным The старшим bona fide преданным? junior devotees glorify you. Авторитетный младший преданный вас They прославляет. think, oh my God, you've been here for 35 years, you must be a pure devotee. Боже мой, вы были здесь 35 лет, вы, наверное, чистый преданный. And they're going to tell you that. И они вам будут это говорить. Now what do you do? И что же вы будете делать? No. I'm just lower than a woman. Я просто ниже червя одного. And what you're doing is, you're like going, I love this. Что вы говорите? But I know it's bad for me. И говорите, So I'm just going to say мне это no. очень нравится, но это Isn't it? неправильно, я буду говорить нет. Because even the ones who are renounced from being honored feel good when they're being honored. It Даже feels те, good. кто отречен от Because you get to feel a little bit like Krishna. они чувствуют себя хорошо, потому что Which чувствуют is себя немножко the как whole Кришна. reason we came here. Это вся причина, по которой мы здесь. Finally. О, наконец-то. I get that nectar for which I'm always anxious. Наконец-то получил тот нектар, по которому я все время тоскую. What to do? Что же делать? Как быть? If we take it in the right way, Но если мы примем это правильно, then let's take it as a gift that the devotee is giving us. примем это как дар от преданного, который дает нам это. And let us not be artificially humble, Давайте не будем but искусственно let us смиренными. acknowledge if I've done anything great or they see anything great in me, this is the mercy of Prabhupada, the mercy of my Guru, the mercy of Vaishnavas. Давайте примем тот факт, что да, я что-то сделал, и это милость Прабхупады, милость Вайшнава. Милость Гуру. Because we don't want to deny what the devotee is saying, Мы не хотим отрицать то, что преданные because говорят, that's their gift to us. потому что это их дар нам. You have to allow the devotee to glorify you, because glorifying you is purifying for them. Вы должны разрешать преданным восхвалять вас, потому что это восхваление очищает их самих. So Greta says, Mama, bro, you are so... Don't say it! Грета говорит, Махатма, No, вы but I такие- really appreciate it. Don't say it. И мне так нравится, не говори. I can't take it. И мне не должен... я не I'm могу going to get принять puffed это. up. Я только возгожусь. I am supposed to say thank you. Я должен сказать спасибо. Whatever good you see in me, this is Prabhupada's mercy. Все, что вы говорите хорошо обо мне, это все милость Прабхупады. Or, there's another way of taking it. Или есть еще один способ. I как say thank принять. you, Greta. And internally I'm thinking, I have to become this person she's saying I already am. Я должен, могу это принять еще так, что она мне, я ей говорю спасибо, а внутри я думаю, что я должен стать такой личностью, как она говорит. You are so determined. Oh, Она говорит, о, вы так I guess I need to become determined. They're telling me, Bhaktisiddhanta said, they're telling you what you need to become. That's how you take it home. Бхактисиддханта говорит, что они говорят вам, кем вам нужно стать. So Greta comes, she's giving me a present, you know, it's like a really expensive cashmere sweater. And I look at it and say, why are you giving me a cashmere sweater? I don't need it. How does she feel? Если Грета придет ко мне и подарит мне очень дорогой кашмирский свитер, я скажу, зачем ты мне его даже, мне не нужен этот свитер. Как она будет себя чувствовать? Not good. Нехорошо. 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 I need to take that gift and say thank you. Мне нужно принять этот дар и сказать спасибо. That's her gift. Это ее дар. And know how to take that glorification in a way which makes me even more humble. Принять это благословение так, что это я буду еще более смиренным. Prabhupada's mercy, I could do anything. По милости Прабхупады я могу сделать Or что-то. I will become this person you say I am. Или я стану тем, о ком ты меня просишь. That's what we're meant to do.
And if we ever develop a culture where we become anti-appreciation, where it's like putting a knife to our throat, we're going to destroy ISKCON in the name of being humble. Because glorification of the devotees is one of the main, essential item of bhakti. And it's what creates us a beautiful culture of bhakti. And it's a manifestation of Trinadapi. You know, sometimes we do these exercises, maybe you've done, where we all go around the room and appreciate one another. Have you ever done that? No. 50% of your life is wasted. You want to do it? Yes. Okay, we're going to do it. And while we're doing it, you know what's going to happen? The energy in the room, it's already pretty high, but the energy in the room is going to go higher. This is such a positive emotion. And while we're doing it, probably you're going to think we should be doing this all the time. And you might even think if we just do this, everyone in Latvia is going to want to join the movement. Because it's so beautiful. This is how we're going to do it. This is the way I do it. And I learned to do this from professionals, and I think it's a better way than is normally done. So Greta comes up to me and says, Mahatma Prabhu, I appreciate blank about you. And my natural tendency is to say, no, really, it's just, I'm just lucky. But you are the real one who really has this. That's like our lower than a woman's stool response, right? Lower than a woman's stool response. Скажет, о, Махатма Прабху, вы такой-то, такой-то, а я скажу, да нет, а вот вы. Trying to be PC. Это естественный. PC humble. Это естественный ответ человека. We don't do that in this exercise. Мы не делаем так в этом упражнении. So when Greta says to me, Mahatma Prabhu, I appreciate this about you, all I can say is spasibo. If you don't know how to say spasibo, say thank you. Скажет мне что-то, я должен сказать спасибо или thank you. That's all. Хочу. I can't even appreciate her. Я не могу ей ничего в ответ сказать. I can only accept it. Я могу только принять. And why is this important? Почему это важно? Because I need to learn to accept it. Потому что я должен научиться принимать. Because my low self-esteem says no. Потому что моя And low self-esteem is not humility. Низкая самооценка не помогает мне с этим справиться, и это не является смирением. Nothing to do with humility at all. Низкая самооценка вообще ничего не Your humility is to say thank you and accept it. Настоящее смирение – это принять и сказать Now you спасибо. say, why can't I appreciate her? Вы спросите, почему я не могу в ответ ее прославить? I can, but not immediately. We have to walk around, then I can come to her, because I don't want you doing this to, yeah, I know, but you, I'm not you're happy. That time you did this, that was so amazing, У вас будет возможность I'm just like, if I could be at women's stool, I would consider myself fortunate, but... Если, у вас будет возможность прославить эту личность, просто не сразу, потому что я не хочу, чтобы вот этот диалог состоялся. You understand? So, we're walking around, Greta comes to me and says, I appreciate this about you, and I say, spasibo. Thank you, or in Lithuanian, however you say it. How do you say it? Ačiū. 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 Acha. Probably comes from acha. Acha. Why don't we just all say acha? Good. Все скажем просто acha. Or you can do tiki. And then, so either I'm going to walk around and say first an appreciation, or you're going to say it first. So whoever says it first, the other person listens and just says thank you and goes on. And we'll do this for a little while. We'll have a nice experience. You have? What if you don't know most of the people? Oh yes, thank you for reminding me. This is so important. I completely forgot. Мы не знаем здесь всех друг друга.
говорит, о, да, это очень важно. You know, I appreciated his button, remember? Я What did that, прославил его кнопочку. what did that button have to do with him? Что же эта кнопочка, какая у нее связь с ним? Not a whole lot. Вообще нет никакой But связи. I was having such a hard time appreciating him. The only thing I could do was see something external that I liked and Ну, say I liked мне it. так сложно его прославить, поэтому увидел, что внешне прославил. Who is that? Yeah. Where? It's a painting. I don't think it's a real show. It's a painting. Yeah, I was just in Germany and they had these. Do you do that here? Вот They да, have в Германии. These flat. You carve it to look like a Giriraj stone, and then you paint Giriraj on it. And from a distance, you can't tell it's not him. It's a painting on a like hardwood surface cut to look like a rock. У них нарисованы такие гирираджи, как Beautiful, yeah. вырезаны в дереве, что I was gonna нарисованы, и steal издалека one. выглядит как красть. And I forgot. Забыл. Because I could travel with it. Потому что я мог Kind of have Giriraj. I'm sure you could worship it. Можно поклоняться, конечно. Why not? Yeah. So, this is such an important question. I totally forgot. Это очень важный вопрос. Забыл. You know, a lot of times, because of material conditioning, we only appreciate people when there's something external about them we can appreciate. Часто мы видим людей, мы только за внешние черты какие-то их благословляем, прославляем. So we don't want to do that. Мы не хотим этого. This appreciation has to be heartfelt. Должно быть что-то от сердца. So how do you heartfeltly appreciate someone you don't even know? Как же вы от сердца можете прославить кого-то, кто вы не знаете? It's actually better. Это еще даже лучше. You just have to look at them. Просто посмотрите на And них. this is how you appreciate. И вот так, как вы It прославляете. doesn't work any other way. Не работает. You have to feel appreciation. Вы должны чувствовать это. If you don't feel it, Если вы не чувствуете, you can't communicate it. вы не можете это So произнести. how do I feel appreciation? Как же я чувствую? Well, at least out of the how many millions of people live here in Latvia? Ну, например, как насчет сколько миллионов в Латвии? Less than two. Just under two. Okay, we'll round it off to 2. Out of 2 million people, how many are in this room? Из 2 миллионов людей сколько людей в 20? этой комнате? 20? Okay, what's the math? Is that 0.00? Это какая 1% математика? or something? 0,001%. Prabhu, 5 нулей. I appreciate that you're a devotee. Прабху, я очень рад, что вы преданный. 2 million people in this country who aren't, and you're not one of them. 2 миллиона людей в этой стране не преданные, и вы не один из них. You know, and you don't even have to say that, but you could just say anything, but you appreciate that, all right? You know, I appreciate that you've come to a workshop on humility, because it's kind of like your false ego is, you know, you have to face it, you know, it's like you're bold, you're brave. Thank you for doing Вы очень смелы, что вы пришли на этот семинар по смирению. Something, you just look at the person, something you feel, whatever it is, you know. Like some people say, I appreciate that you exist. Люди говорят, я рад, что вы существуете. Really? Thank you for being you. You know, I think. Спасибо, что вы это вы. So the idea is you want to feel appreciation. Идея в том, что вы должны чувствовать это. Although this is a practice, И хотя это practice is how can I feel it? И практика в том, As something deeper than I like you're sorry. Это что-то более глубоко, чем мне нравится ваша I сара. mean, how do you feel? We're all going around the room like, I appreciate you're sorry. Как вы чувствуете? Вы чувствуете, если все будут просто говорить, о, мне нравится ваша сара. What about me? Что же, как же я? Not much. Мне не особо. We don't want to do that, right? Мы не хотим этого делать. Oh, you have good taste in sorry. У вас хороший вкус сары. Does that help or? Это помогает? Anyway. So we're going to do something revolutionary in this country that may have never been done before. I hope I don't get kicked out of the movement. Надеюсь, что меня не выгонят из движения. The men are going to appreciate the women. Oh my God. I didn't think that was allowed. Is it okay? Это нормально вообще? So it's not just going to be men. And there's no brahmachari. If you're a brahmachari, you may be done. Если вы брамачари, You should not talk to women if you're brahmachari. не говорите с женщинами. But I don't see any saffron here. So Я не вижу никакого we're just going to go around the room and, you know, men, women like that. Just don't worry. We won't do it long. Пойдем по комнате и вам. We're all one big family.
Мы все одна. Is that okay? Это нормально, да? I won't get kicked out of Latvia, not get Я не выгоню an из Латвии. invitation again. No hugging, just. Can we do it? Можем это сделать? Okay. I'm going to watch you do it. Я буду наблюдать за And chant my japa that I didn't chant completely this morning because I was giving class. джапу, которую я не дочитал, потому что читал лекцию утром. And then after we do this exercise, we'll have a little sharing and then we'll take prasadam. И после этого упражнения мы немножко поделимся и примем просад. Sound good? Хорошо? Okay, let's do it. Давайте. We're going to come back at like 3 Прославлять друг друга. Ну типа надо пройти по кругу и каждого прославить. Даже матадос. И всех. Zašto se to dalo nam ulaz, zato sada moje ideje Как разговаривать? Just keep moving around. Gera draugiška nuotaika, visą laiką entuziastingas padėti kitiem, kažką suorganizuoti, simpatiškai tikrai, daug pridėti, nu toks entuziazmas, padėti baktam, bendrai toks geras, šviesas, geras šviesas nuotaika, kurią Go! Thank you for your принять.
Я пытался с Тони жить, это нереально. Каждый месяц находиться как дома. Может приехать в Латвию и чувствовать как дома. Я бы без него. Это я какой-то удивляюсь. Так можно жить в Риге. Так что спасибо, что у нас есть и прижились. Что приехали, как всегда уезжали. Я не могу сказать. I can just say you have to know space. Because I cannot say nothing else more because I don't know you. Music channel does. Your name is Greta. I know you from like Yes. very nice taste. But I should say. And is your son, yes? Yes. Kamal. I really appreciate that you so nicely take care of kids. Fathers. It's the biggest appreciation, I guess.
Большинство энтузиазма происходит во имя достаточно шоу на физически посильнее еще раз. Реально с местной боя. Positive energy, which makes other people also, you know, you like a match, yeah? It matches when it flows like a and everybody has some. And around Это не работа закрыта, все, машина без это вложение вечности. Как Мне надо принимать, да? Мне сказали, надо принимать. Хорошо. Спасибо вам, что вы... окей, хорошо. Я вот только что принимал, мне надо сказать еще. Мне очень интересно. Я могу сказать. Я скажу, что я говорила, что я очень трудно. То, что просто в сердце есть.
Харе Кришна. Харе Кришна. I had a realization during this exercise when I stood up. When I come to Lithuania and Latvia, I become very humble because everybody's taller than me. Потому что когда я встал, я понял, что все выше меня. В Латвии, в Литве. Looking down on me. Все смотрят на меня сверху вниз. So he was going to explain to us what he's drawing. Я думал, что он объяснит нам, что он рисует. Okay, so we're going to take prasadam soon. Мы примем просад скоро. We're just going to ask you if you'd like to share your experience, your realization, Поделитесь, пожалуйста. confusion, happiness, whatever, Смятение. from this exercise. Из этого. Yes. This is so nice. Было так здорово. Мне так понравилось. Yeah, sometimes I feel like around the devotees we don't do this much because we need to be distant or be like, and I feel more cold and this is so nice. Thank you very much. Я чувствую, что это было очень важно, потому что мы с преданными так не делаем, а тут мы все друг друга восхваляли, это было так здорово, нужно почаще так делать. If we want to be Trinadapi, this is what we should do, right? Если мы хотим быть Тринадапи, то что нам нужно делать? If we want to be lower than a worm stool, then Если мы хотим быть ниже червя на ось, тогда будем делать это. yes. Ощущение чистой любви от всех преданных. Was a feeling of pure love from all the devotees. Nice. Здорово. Yes. Не так просто не говорить обратно. Very hard not to speak back. Oh yeah, exactly. Dr. Murphy was rising in your head. Dr. Murphy просыпался в вашем сердце. Yeah, keep him down. Нужно было его усмирять. Then you honor the gift another devotee gives you. Восхваляет тот дар, который преданный дает вам. You learn how to accept appreciation humbly. И вы учитесь, как принимать это восхваление смиренно. I mean, what if you glorified your guru and he's like, shut up? Как бы вы чувствовали себя? Never glorify me again. Восхваляли своего гуру, он сказал бы, заткнись, никогда больше меня не восхваляй, когда я тебя отвергну. Yes. Can I ask a question? Когда прославляют вас, что происходит у вас внутри? Вы сразу это передаете духовному учителю? Или что, может быть, можете поделиться? So she's asking you a personal question, which is, what happens to you when you get all the glorification? Do you pass it on straight to your guru, or what's happening? I can tell you a story. Я могу рассказать историю. I was in a temple. It must have been like 400 devotees. Я был в храме, было 400 Sunday feast, and I was visiting. Воскресная программа, я And we just had done a workshop on some, I'm not sure what, but мы только что devotees провели were семинар, inspired. и преданные были вдохновлены. And I could tell that they were so inspired that the kirtan was just, because of their enthusiasm, was taking off. Сказать, что они были очень вдохновлены, потому что киртан из-за их энтузиазма был просто взлетным. But I can't say that they weren't inspired by by the kirtan, but what I was doing. Я не могу сказать, чем они были более вдохновлены, киртаном или тем, что я делал. And during the kirtan, Krishna said to me, Во время киртана Кришна сказал мне, I am giving you the Shakti я даю вам шакти to do this. делать это. And if you think it's you, Если вы думаете, это ты, I will take it away. я заберу это.
And it was kind of a life lesson for the rest of my life. И это было уроком жизни для моей последующей Whatever you do great, it's me. And if you recognize it, I will keep you great. I will keep making you do great things. If you recognize it's me. It's coming to me. I mean, it wasn't like he was standing there, but that was the message I got. Реализация была такая, что Кришна мне как бы послание послал, что если ты будешь продолжать так делать и думать, что это я это делаю, я буду продолжать тебе давать возможность это делать. So my desire is to help people become Krishna conscious. Мое желание в том, чтобы преданные стали сознавающими Кришны. If Krishna takes away my Shakti, then my whole life is useless. И тогда, если Кришна заберет эту Шакти, тогда моя вся жизнь бесценна. Like if I were to watch this video, I could learn from today because I said things I never said before. Потом, если я буду смотреть на это видео, которое мы сегодня снимаем, я обязательно чему-то научусь, потому что я говорил что-то, что я никогда не говорил. We've been here since 10:30 and Krishna let me speak. Я был здесь с 10:30, и Кришна дал мне возможность говорить. I'm grateful. Я благодарен. And I, before we speak, Mukam Karoti Vacharam Pangulangayati, a dumb man who can't even speak will speak poetry by Guru's mercy. I always say that. И перед тем, как говорить, мы обычно говорим этот стих, в котором говорится о том, что немой человек сможет говорить очень красивую поэзию по милости Кришны Гуру. From that time, с того времени, I found it very easy to not become proud of something great that I've done. Мне очень легко теперь не становиться гордым из-за того, что что-то великое я сделал. And the desire for pride is a material desire. И желание гордости — это материальное желание. No different or even worse than me doing kirtan, praying to Krishna to fulfill material desire. Нет никакой разницы в том, что делать киртан и желать всех материальных желаний. You know, I joke with devotees. Я шучу с преданными. They say, well, why did you come to Latvia? Зачем ты приехал в Well, Латвию? I thought I'd come and give a great talk and do a great kirtan, so you'd all think that I'm great. And it's just another temple of devotees that think I'm great in my tour of greatness. Я приехал сюда просто почитать сногсшибательную лекцию, сногсшибательные киртаны, чтобы люди думали, что я такой сногсшибательный на моем пути сногсшибательности. Тура сногсшибательности. And what's the use being great if you're not rich? So the greater you think I am, the bigger the donation. И, конечно, чем более сногсшибательный тем больше я получу пожертвований. У нас хорошая программа. I always think this movement is pure. Я всегда думаю, это движение, оно чисто. We have to be very careful not to contaminate the purity of this movement. Нам нужно быть очень осторожными и не запачкать это движение. So our motive in our service has to be pure. Наша мотивация в нашем служении должна быть чистой. I can't do anything. Я не могу сделать ничего. Thinking that I'll get some benefit. Думаю, что я получу. One of the worst benefits I could get is honor. И худшее благо, которое я могу получить, If that's my motive, I'm not qualified. Это прославление. To be a leader, to be a guru, even a teacher. Если это моя мотивация, то я не могу быть гуру, учителем даже. So I think that's, it's good to realize that the desire for honor is really the biggest material desire. Because after you get wealthy, you still want honor, isn't it? Мы должны понимать, что это желание восхваления, это материальное желание. Даже после того, как мы становимся очень богатыми, мы все равно хотим еще этих почестей. It's the highest form of sense gratification. Это самая высшая форма чувственного наслаждения. And the least satisfying. И на самом деле меньше всех удовлетворяющего. There's an actor in America named Jim Carrey, and he gave a talk, and he said, I hope you all become rich and famous, because then you'll realize, like me, it won't make you happy. Один актер сказал, что Jim Carrey. Джим Керри, он сказал, что если я надеюсь, что вы скоро станете все богатыми и популярными, чтобы понять, что это не сделает вас счастливыми. The desire to impress people. Желание. It's a problem. Желание как-то впечатлить людей, это проблема. It's just inflation of the ego. Это просто раздувание эго. Our mother Amila said, she said, sometimes you do something to impress other people.
Урмила говорит иногда, мать Урмила говорит, что иногда мы делаем, чтобы просто впечатлить и удовлетворить. You do it to impress everybody except Krishna. Вы делаете, чтобы впечатлить всех, кроме Кришны. Good point. О, хорошо. Why he's doing something you want everybody to notice? Вы делаете что-то, чтобы все заметили. We want Krishna to notice. Мы хотим, чтобы Кришна заметил. Да? Isn't that ironic? We're trying to impress everybody but Krishna. It should be only Krishna. Мы хотим впечатлить всех, кроме Кришны. Должен быть только Кришна. That is our disease. What can we do? Это наша болезнь. Что же делать? Это факт. But we should be conscious of it. Мы должны. That contaminates the purity of bhakti. И это пачкает чистоту бхакти. Have you ever done service? Вы когда-нибудь делали служение? With some motive of being recognized for the service? С какой-то мотивацией, чтобы вас... If you don't know the answer is yes. Мотивация, чтобы вас как-то узнали. Если вы не знаете ответа, то If it's not yes, you didn't understand the question. You have no ability to introspect, or you're an incarnation. Если ответ не да, тогда вы не поняли вопроса, или вы инкарнация, или у вас нет возможности об этом думать. So this is something to be aware of. Это то, о чем нам нужно. And the more we can serve purely, the more Krishna will empower us. Чем чище мы будем служить, тем больше Кришна будет нас наделять могуществом. We need to be empowered to spread Krishna consciousness. Нам нужно быть наделены могуществом. Мы должны быть наделены могуществом, чтобы распространить сознание Кришны. I was a temple president in Mauritius in 1982 and also in 1990. Я был президентом храма на Маврике в 82-м и в 90-м. I left in 92 and for 17 years I didn't come back. В 92-м году я уехал, и 17 лет я туда не возвращался. I was like the president when the deities were installed, so it was like a big thing. Я был президентом, когда божества были установлены. Somebody. Я был там кем-то. So I came back, it was like Krishna coming back to Vrindavan. Я приехал обратно, было как Кришна возвращается в Вриндаван. And the day I was leaving, all the devotees came, all the ones I know, they came, and we had prasadam and just goodbye. В день, когда я уезжал, все преданные, которых я знал, они пришли, и мы вместе просадки вкушали. And devotees were saying, we really appreciated you and you really helped us. Преданные говорили, мы очень благодарны вам, мы помогли. And I started thinking, and I thought, everything I think that helped you was not something I read from a book, but something that I realized from reading from a book. Все, что я делал, на самом деле, это не было каким-то знанием, которое я получил из книги, это было какими-то реализациями, которые я получил. In other words, by my effort to advance, I get realizations which I can share. Моей целеустремленностью продвигаться, я получаю какие-то реализации, благодаря этим реализациям. If I was able to inspire you or help you, that's why. Если я мог вас как-то вдохновить, so it was just like it was so obvious to me. Это было так ясно для меня. And I was living in Mayapur at that time, so I had a lot of realization. Я жил в Майяпуре тогда. When you live in Mayapur, it's like когда вы живете в Майяпуре, you can be rascal number one. You'll still have a lot of realization. Вы можете быть негодяем номер один, но у вас будет много реализаций. And at that point, I said, this connects to that kirtan. It's like you need to be pure to get realization, because it's your realization that's really going to help. Это связано было с тем киртаном, потому что нужно быть, я понял, что нужно быть чистым для того, чтобы получать реализацию, для того, чтобы потом вдохновлять дальше. So I'm always like, Mahatma, don't do the wrong thing. Я все говорю, Махатма, не делай неправильно. Pull the plug on you. Потому что Кришна вытащит тебя. And the Mahatma show will be over. И Махатма шоу. You'll sit down to give the class and you'll just say, it's a class on humility. Does anyone have any questions? And Krishna will take your tongue away. Я сяду и скажу, у вас есть какие-то, может, вопросы по смирению? Кришна просто I'll заберет. sit down to do kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. You can't do it. Я сяду киртан петь вот так вот, Кришна не даст, заберет. That's how I feel. Вот так вот я только чувствую. But I think the most important point Но самый важный момент is that
Prabhupada gave something pure, and I don't want to contaminate it with my own ego. Прабхупада дал что-то чистое, и я не хочу это запачкать своим эго. Don't look at the deity, look at me, because I'm like leading kirtan, and I'm like really good. Не смотрите на божественное, смотрите на меня, потому Hello, что do я you веду notice киртан. me? No, we notice the deity. No, me. I'm the one singing. Именно божественное, я It's же пою. nice. Здорово. It's sweet. It's a nice melody. Сладко, Where's that мелодия. melody come? Krishna revealed it to me. Откуда эта мелодия? О, Кришна раскрыл ее. Right? So then I'm contaminating Prabhupada's movement. Таким образом я пачкаю. Because I'm subtly trying to. Can we take a picture? You know, can we take in a picture? It's like you're taking a picture of the deity, and I come up there. Can I be in the picture too? Фотографию божества, я туда свое лицо вставляю. So, you know, when you understand the philosophy, you understand that your bhakti should be pure. Вы понимаете философию, вы понимаете, что бхакти должна быть And that's чистой. what Prabhupada came to teach. И это Прабхупада, то, что он принес учение. You don't want to be the one that ruined Prabhupada's movement. Вы не хотите быть тем, кто испортит движение. It'll be history. Who ruined this guy? Вот в истории, кто испортил искон, этот парень. So that's my realization. Это моя реализация. I try to feel, if devotees glorify me, I try to feel their bhakti, their humility. And it makes me humble. Когда преданные прославляют меня, я пытаюсь чувствовать их бхакти, их преданность, и это помогает мне быть смиренным. I learned that from Prabhupada. Я научился этому. That Prabhupada was humbled by the bhakti of his disciples. Prabhupada был, его смиряло это бхакти его учеников. He saw them and he appreciated their bhakti, and their bhakti humbled him. Oh, I should serve my guru like you serve me. Они говорят, он должен служить моему гуру так же, как вы служите мне. And now it's time. Теперь время. He's going to explain his artwork here for us. Объяснить то, что он здесь нарисовал. Дрова, Индра, Гриду. You want to tell us what it was? Гриду поста стоит какое-то рузыме. Maybe later. Может позже. Anything else? Что-нибудь еще? You all had a good time, right? Все хорошо время провели. You know, the really cool thing I found out in one company, they have a big whiteboard, like, you know, over the whole wall. And they encourage people to, like, when they see somebody, employee doing something nice, just to write it down. I appreciate so-and-so. So they got all these appreciations. So it's an effort to create a culture of appreciation. В одной компании у них на стенке есть доска тоже, и там как бы поощряется то, что если кто-то увидел, что кто-то что-то хорошее сделал, они приходят и записывают туда. Можно в храмах использовать. Хорошая идея. Actually, now you reminded me, I had one experience. I had a job in London, an IT company, and on boarding week, they had exercise to see bad qualities. We have to go. I don't know. I guess to see like how people take criticism or something. So like it's gonna be tough. Clients are really tough, so you're gonna be prepared. And everybody was looking around and telling bad qualities. And it was kind of horrible, actually. В Лондоне в офисе я работала в IT, и там мы собирались тоже, когда мы ходили по кругу и говорили друг другу плохие качества. Наверное, для того, чтобы друг друга сделать более такими жесткими в бизнес-мире. We could do an exercise. Мы могли провести which would really help you. Которое поможет. But it's kind of like this. Но оно похоже на это. And I've done this before. И я делал его раньше. You want to hear what it was? Хотите услышать? We won't do it. Мы не будем его делать, да. You go around the room. Вы ходите по комнате. And you share something you don't like about the person. И вы говорите что-то, что вам не нравится. And all the person can say is, "Thank you." And I will seriously consider what you said. That was the exercise. И все, что ответ мог быть только спасибо, я подумал о том, что ты сказал. 20-25 us, we're all devotees. 20-25 нас, мы все преданы. But I'll tell you the benefit of it. I don't know if you experienced. Благо какое было, я расскажу. You get so used to hearing criticism of yourself. Вы так привыкаете к тому, что вы слушаете критику. Thank you, I will consider it. You kind of conditioned yourself to do that. Вы просто привыкаете говорить спасибо.
So when I got home and my wife said, Когда я пришел домой, моя жена сказала, blah, blah, blah. I'm just kidding, she doesn't say it. Я шучу, она не говорит. You know, it's funny if I say it. It's like, why do you say that? I don't say those things. Она говорит, почему ты говоришь, что я так говорю? Я же не говорю так. Generally she doesn't, but Обычно она не on говорит. that rare occasion Но очень редкий случай. that she has, you know, due to the Когда она говорила, что influence of the stars at the time of the month. That когда really happens. звезды встали. I'm like, thank you. It was so easy to say thank you. Я говорю, I'll спасибо. consider that. Очень просто было Because I сказать conditioned спасибо. myself. Потому что я привык к этому. So I don't want to do that because when we did that, I thought, you know, I can't support this exercise with any verse. Я не хотел это делать, потому что я не мог это упражнение никаким стихом подпитать. I mean, unless you want to do it. Конечно, если вы хотите это делать. You should have done it before. Нужно было сделать до этого It's too late now. упражнения. Сейчас поздно. But that is also humility. Но это тоже смирение. The ability to listen to criticism without defending yourself and consider it. Умение слушать критику и не пытаться как-то защитить. Sorry for the bad news, but that's part of humility. Пожалуйста, простите за плохую новость, но это часть смирения. If I would have known that before I joined, I never would have joined. Если бы я знал об этом перед тем, как вступать в движение, я бы никогда не присоединился. Right? If we actually knew what humility is, none of us would have joined. I can't do that. Если бы мы знали, что такое смирение, мы бы никогда не присоединились. That's part of it. Но это часть. We have, in my organization, we have a code of honor, and that's like one of the codes. You have to like give criticism with love, and you have to accept it with love. You have to accept it as loving. В моей компании мы проводим такое упражнение, где мы говорим друг другу критику, но с любовью, и мы должны принимать эту критику с любовью. Not always easy. Это не просто. But always necessary. Но очень важно. Okay. Should this principle be applied as you and your wife said that 5 good things and 1 bad thing, kind of the ratios? You were speaking, I remember, like 1 bad thing, if you do something bad, then you have to do 5 good things together. So the way you apply that in marriage is you say 5 nice things to your wife, and you note it down, 1, 2, 3, 4, 5, and you go, oh, now I can say something bad. 5 to 1. Есть такой принцип, он говорит, можно ли это как принцип завести, что мы говорим что-то 5 хороших вещей, потом 1 плохую. Прабху говорит, да, вы можете сказать 5 хороших вещей, записать и сказать, о, теперь я могу тебе вылить плохое. It's not the Vaishnava principle. Это не принцип Vaishnava. It's meant to say that if by chance you do say or do something bad, you have to make it up with 5 positive. Это просто говорит, что если случайно вы что-то сделали нехорошее, то нужно хотя бы 5 сделать чего-то. I've got it marked on my calendar. Next Wednesday I can chastise my wife. Он так записал 5 хороших, а завтра я их сбучку на... Monday, no, I started Friday. Did something good Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. 5 good things, so Wednesday. В среду можно выдать. And after I smash her, I say, I'm lower than a worm's. После того, как я ей выдам это, я скажу, ниже червя на лозе. Okay, is that it for now? Все на сейчас. I think we should take prasadam. Мы примем просад. We'll come back as it's still. Yeah, we come back at 4 o'clock. We've gone a little later. What should we? It's 2 o'clock. 2:20. Should we do 4:15 or 4 o'clock? Вы хотите большой перерыв, в общем? Do you want a long break? No. How long do you want? Food break. 1 hour? 1 hour. 1.5? No. We need to clean up. Too much. 1.5 is already. So, where am I taking prasadam? 3:30? So, I'll just wait for Acharya will call me when you're all ready. And we are going to talk about criticism. You won't have to criticize anybody. Мы будем говорить о критике, но не нужно You будет can do that говорить. later. Вы можете это позже сделать. Hopefully you won't feel like it. Конечно. But Надеюсь, что вы не after захотите. lunch, we're going to explore why we criticize. После обеда мы поговорим о том, почему мы критикуем. And then we're going to explore honesty.
И потом мы поговорим о not pretending to be who we are not, because that's an important aspect of humility. Кем мы не являемся. Это очень важный аспект. Not projecting an image of someone we're Не not. пытаться проектировать форму, которую мы Sound не exciting? являемся. Это вдохновляюще. And there will be more. Будет больше. Don't go anywhere. Никуда не уходите. We will see you after lunch. Увидимся после обеда. Srila Prabhupada ki jai. Premanandi. Махатма Прабху ки And I just want to authorize you to buy all my books and t-shirts. Я хотел бы вам предложить купить мои книги и маечки. Майки, если что, там цены нету, майки там по 15 евро, да, а книги там с задней стороны написано, они тоже по 15, по 16. Можете посмотреть.